etoda dwumadi a yedi no eduru ba bi a enye ni nyina na yekase o ebi a ene so bokwakofa Bible na wa be preachi ana bokwakofa Quran na wa be preachi na mum there are so many things ekoso ewo ye na setena mu no ye ndada setena mu a we need to change from those things eno ene betumi aboa yen ama asundwe ene niema ye hwehwe ewo asase so no ye nsa aka asundwe ye hia asundwe ni wiase asundwe ni ha ni nyina no asundwe no nne baabi na obi akofa abra eye wo ene me ye nsuban ene ya na montu bi ene ede asundwe ebebre yen orofo ene dwumadi a me no ahia yi ensem ba ku bi a na wotwe nso akoso pa titiro arofo a yewo oman Libya mu we had form or group ewo Facebook na about 4 days ago and I said 3 days ago no there was an issue na trend na enomu ena me pese na me no esua ade bi ewo mu firi se wohwe me dwumadie mu a sometimes eduru ba bi na ade bi wo ho na ekoso a na adesua bi wo mu a na ewo sa yesua se be ye na ochena ne na de chie no nso no ensan koya ade foforo ana enkofa ade foforo bi emma na aboa ye nyina ya setena ene ye dwumadie a ye di ewo ha 4 days ago there was a video na e call viral menim se arofo na mo sa platforms ahodo nyina so no muhunu sa video no na de me pese mebusa de me pese ye hwe de me pese ye consider na ye metwe atiefo titiro ye nuanom a ye wo Libya any people watching me out there no ye tiase ana sometimes no say ye judge biribi a ye hwe any looking at the nature of the video no enya ade a ye betumi post na adofo na munya bi hwe ye ne de minim se nsaba me no kan ne nyina no mu de mo hunu within 4 days ago no na video bi go viral it is alleged say yenuanom Nigeria for binum ewo ghettos and then prisons omo firi omo man mu na omo abenya tumidie anaso omo abenya sa kwanya no ewo oman Libya mu a dwumadi omo di any the resource be ababonten people are saying say acid na nso ache enti enemum na ababonten enti amanfo enya achiride by question aya na biribia mebusa me ho say ade bisi na ewo se ye ka ho asem na ade no etuotwa once and for all na say yanka meaning say we don't want to end such a situation na niema ha etese nso no esese ye ka ho asem niema etese nso no we need to address it say be ya sa niema na etuo betwa ana sa niema no ebeyi afri ho na adesua me pese ye fa ewo sa asemu ne se wohwe the way emema na omu treaty oba ewo sa kwan yiso a nokure ni eya ade a eya asefem na nokure ni se wo ye obi a akoma nkasa da wo mu a na wohwe kwan a ene anamontu a yenuanum tuye na ewo se yedi ya no tum na ye kana sa niema no eto etwa na efiri asase so de ama me no be ka sa asem nyina bi ene se ye na ye wo outside ye ni Libya no titiro afi ye na ye wo Libya no so niema bi wo ho a ye behwe na adesua mienu yi na me pese ye fa efiri sa case mu ana sa incident mu messages ayensa eka bebre messages bebre echo viral ne say human trafficking in Libya human touches in Libya sometimes we the content creators and the content to be that most of our viewers they don't understand us but I hope say
ene de me no bekan no mesero nya adaje na hwe me adesua nyina ne me nsema me bekan nyina kosi afi wo beti mase ana wo beti ase sometimes say the content bi ba na ewo the content no ede maye na hwefo ene ye na tiefo. Looking at the nature of the video and the things in the video no, in fact a idea a mind blowing and now according to the information I reached and actually say yenuanom Nigeria for ibi na omode emai efiri won kurumu na omo convince omo yanko Libya okọ adwuma sei na okoye okọ adwuma sei na okoye ebi na owo sa prison or connection house ewo Libya ha na according to information no actually mo a oba no ewo connection house na opieye anase okọ ne boyfriend ho enti okọ ne boyfriend ho no sika esese enka odeba no wamfa sika ama enti adofo na mohwe video ni nyina bi no this is the message Erichi and some investigations ayaye actually more this is the cause. Now the amame no can say mu nyina bi ne say most of the videos that our friends, my colleagues, content creators are creating no enu ka ho binti na amame no ahiem. The hashtag here is human traffic in Libya. The question mebusa and say, is it the Libyans or we the foreigners we are causing all these problems? Because sometimes if you see titles, if you see the topics, if you see the hashtags, meaning say or so one digested video no any messenger ede bana. Most of us no we think say the activities of the Libyans idea Libya for no more yesa because say ekoba say human traffic in Libya their meaning say it is the activities the Libyans who are doing it. Na the amama fasa akwanya we so na me no twetwe nkomo na yasua niema kakra ewo mu ne say from my experience me ba oman ni a whole lot of interviews and my grant some of them ma post to some of them minyam post to here a whole lot of people and me no mo interrupt a whole lot of people and ma meet you mo because of say I want to learn na me pese mi gina sa akwanya we so na me no kasa na ye hwe niema ba ko mienu bi human traffic in Libya or touches. Now looking at this video me no ka ho asemi no manhunu Libya ni bia wom but sadie ensem no eko ne sadie eba no it's as if say Libyans and omo yesade no eno na me pese me de biribi ani so kakra ewa ha. Now wo Libya ha de ba ko amahunu de ba ko a maye me hwehwe mu a ehye you will never ever see any connection house, any such a dark businesses without say ubehunu tuntumni and I say any foreigner behind it. And adisua ana sometimes nsan no ba ye na ye jeji bebre no ena ya na me pese ye te niema bi ase e wo niema bi mu. Uhwe sa case we see ya omo ankasa Nigerian ena omo ankasa akofa omunua ba edina ba Libya se omeye sa adwuma no na because of money because of ade ohwehwe afiri mu ne nsan kanti ena omo edi saade no eye yenua ba no. Now let's put everything aside yemfa biribi anto nche na yen digest issue no. The issue here is say what to kwan afro bi manmu na oko obi manmu a what is the main motive intra odi tu sa kwan no di intra wo tu sa kwan no e bia se okoye adwuma na wo pesika ne enema fine
People may say there are so many ways to kill a cat. But question I am not bisa wo hane same. Yes, say human trafficking will Libya. Me bisa say, is it the Libyans or is it a group of people? Be enomo yes adwuma say ohwe niema ekoso looking at a whole lot of videos, a whole lot of topics, a whole lot of incidents. I see e will Libya ha. If you are out there, what do you be say? Be a Libyan some enomo yes sir. Sometimes yeah the content to be bad. People are saying we are promoting Libya. No could be one can. You are deceiving others. Se ohwe yenua bai amane okomu ne nniama hodo a esina ubehunu se eye yankasa ahoho na yetukwan se yeko obi man so akope biribi abehwe ye ne yabusua no. We are the cause of all these problems. Now me pese me busa mahwefo yi ene ye natifo yi nyina se any adofo a mo Libya mo hweme ana waba Libya pen unim something small about Libya. Me pese me busa say how many connection houses in the whole Libya? Those connection houses, it is owned by a Libyan man or someone else. Connection house say ye de mano ifri other countries so edi won ba se wo metena baby na se wo me sisa tutu bra no emfanya sika no. Libya for do sen ana connection house so ahodo a aya no yet say a police for na ko break way omo akwachi nipa way omo wo ho no. How many of these connection houses no ena eye Libya for nankasa dia na dodo sen so ena eye foreigners, meka foreigners are Nigerians, Ghanaians, other countries. Ye wo kurimu no, Chad and so forth. How many connection houses is owned by these foreigners? And no nanchain. How does these people is being controlled from their own nation, from their motherland, from their countries to this Libya? How many of these people is controlled by Libyans? And how many of them is being controlled by our own brothers and sisters? Me pese ye hwa adesua bi, ye fa adesua bi wo ha. Nema me bubu agu ho nyina no, orofo ye mfa mu ho na afi ye wi a ye mejeje. Later on, you be who say we are the cause of the problems that we are facing in Libya here. Aside that, no, me pese me bisa say nipa dodo sen ena obefiri ne man Ghana mu, ana obefiri ne man Nigeria mu, obefiri Sudan, obefiri ehefa na ehefa aba Libya ha. Eye Libya ni ne control se nipa no ana odi se nipa kono ede bae. Me no aka we ye etoso mienu. First one me bisa say connection house ahodo dodo sen na ewo kuro we mu a eye Libya ni ankasa ena ohwe so ana say ono ati sika oye sa adwuma no na ode ma akogu ho say omonye sa adwuma no. Eno ye me first question. 2 nipa dodo sen ena omoye ahoho a omo aba oman Libya mu a eye Libya ni ankasa ena control sa nipa no efa nipa no free ni man mu ede ne betena oman Libya mu. Eno ye 2. De etoso miensa nipa dodo sen ena ye ton omo se ya ton obi ede ama obi. Nipa dodo sen ena Libya ni aton no de ama a oye hoho a ya ton no de ama Libya ni ewukuru mu ha. Nipa cho nko picture bi na me pese me no otwa. Nipa dodo sen ena obehu se yesu o ya ton obi no na ye Libya ni ena wa ton sa nipa no hoho no ede ama ni nua Libya ni. Okay, eno ye de toso miensa. De toso nan nipa dodo sen ena ye nipa ya ton won ama ni yonko a eye ono ankasa ni kurumni
ana one no nyina free one country nipa dodo sen ene wo ha etesa me pacho ye me pesa me no ye analysis bi na eduru ba bi abeboa ye ama ye hunu anamo esese yetu ama ye hunu dia etoda ekofa problems bebre edebre yen na ebe ma wo a wo hwemi ene me ame no wo ha yi no ya ye wo Libya ene ya busuafo a ye wo Ghana no ahunu the situation at hand na sometimes no se nima bi ekoso a abusuafo hu anamo esese omutu enye sa this problem will never and ever solve en solve enu nyina achi no nipa dodo sen ena omoba ha problem omu benya no ubeye investigation ya kosi the bottom line no at the end of the day no or at the end of all investigation ya obeye no enko ende ewo hoho obi so ana ni kurumni ana obi a one no free oman ba akoso. So who are the cause of our problems? So the problems that we are facing here, say ose obeka no kore na ya judge niema correctly a eye yen na ye di problem no ma yen ho ana oman na ye wo mu no e na di problem no e ma yen sha asese na yen hwa ade Libya fo dodo say na enim Ghana fo a omofa fom efiri won kuromu eba oman yi mu ubehunu say oman we mu hoho obi ho akere no na ye ono ankasa ni kurumni ubehunu say biribi ekoso alabuni ana ebeka say Libya ni eye obi bone ana oye obi biribi no na ye ono ankasa ni man ni. Looking at this video, no, there are so many comments, there are so many judges. Nipa ye judge out there. But ye really free near man kitten bia yen so ye ya MYN ewe ya sitting mu. Ubetina fie ama yakase ya bechi obi ewo ho de ekoso ni no na eye nipa na ankasa anamontu obi a otu wo ho yetu kwan sometimes na ye wira free se ye free ye man mu enti de ye wo ye man mu no we can go there and do it eno na berebia meka se odi sa asetena no tu kwan enye Libya ha ana ba bibia obefa na opese ana ofi se wasum badwuwa wasum enjoda atiefo nyina be kai se yesi 2021 mu no achichi ebi koso ebia wo hwemi wo de wote de esiye ba de ye kan se omo chichi yen sese ye me no ka say there are some messages are eba minio bi akodi prison minio bi akoye say at the end of the day wo be the cause of adeko ani paroko ye no ye wo problems bi bebre wo ha me fa akwanya we so na e de atoma hwefo enimi nuanu a mote menka na mote kasa me no ka nyina anim se kuro we a ye wo mu mara wo mpa mara ewum eye adwuma de tie ni cases bi wo ho na se odo ho kohyem na se echewo a even unim alabuni a wote sesen ontumi nko so okoyiw embassy entumi nko se okoyiw nobody can go there say or back into your rescue onto me enunti die hia say bribia no minor ya betene mu no yenhwe the do's and don'ts I work country no mo yenua video ya ka ho asem be ye na otwi ne niam bebre ya ko nyina no de me no ka nyina ne say the hashtags ahodo ayeko the comments ahodo eko any other videos eko abonte no me pesa me twi menuanom nyina agency so any other content creators no those who own YouTube and then the Facebook ne say there are so many things e was say yehunu niema bibiri wo ho esese yehunu ansana ye be judge niema bia ya judge now so wo hwe yenua ba yi asemi eto no na onu ankasa ni kurumfo se wo hwe a lot of messages abaye nchen na adofo e dey send ye na
Sa dwumadi akoso bia no menhunu so obi asende message bi ayesi we de na oye Libya ni. Enti before obehu se Libya ni wom no eye sa nipa no ada se oye ni kurom ni ada se ono no free country ba akoso. Yenhwe kwan a yefa so efri yen kuromu eba bepem oman mu. Libya ni ben ena control saafo no. Eye ya nkasa. Enti dwumadi a ekoso ni saa niam a esi ni de ekoso nyina no. Eye yen ena yekofa saafo no de omoba na ye de omo abehye saa dwumadi no mu. Oman a ye wo mi omo chiri saa dwuma no se wo kofa oba ede na ba se omeye connection house ometon san yenye saa niam ni nyina no. We all know say eye chiwade ewo oman mu. Enso obi se ono no saa de kon na obeye e de anya sika. Enti me bisa sese o chena ye chew ewo saa de kon ho a eye nipa na obeche wo no e na waye bone ana wo no wo dwumadi a wudi no so wa consider ana wakofa wunia se odi ne tukwan na chena ono so ne nsa akona no. Nokura esese yebeka kire nipa no so wadwuma wei na okwa ubenya adwuma wei na akwa ubenya. I have so many friends outside. Some of them they are Nigerians, some of them they are Ghanaians. Opeso Libya. The first question I maybe say, even just today I asked someone that question. 3 days ago there were 2 Nigerians, they were chatting me. They want to come to Libya. Na mabusao. Na maka amo bebre ka say brother, asana wo kan wo kan okra kire yen. But yen ade na nkasa no yen hunu nani so, yen hunu de ekoso ani de esi wo ho. Enti niam bebre ho na esi a, wan hwe yi a, wo abontana e beka so e bia oman no ananipa na ewum no, na mom we are the cause of those problems. Yen na ye de sa hawo no e de to ye ho so. Messages bebre and amanfo ede emayen any some of the connection men and the women are own connection houses, any prisons, any dwumadia omode omo ankasa kurumfo edi ewo ho. I'm preparing for that. Most of the messages are ebani nyana you put ni together na emwayen se wo ankasa bokwa kofa wo kurumni se wo beboa no ma wanya adwuma bi aye ama ono so ne nsa akona no no. At the end of the day sa adwuma di we ni sa nema we nyina ebekum eni nyina achi no so no we touch them na ye bo omo. Looking at those videos are echo viral no, how many of them are obehu say ye bo obi etuntum ni enka ho ana hoho foreigner bi a onye Libya ni enka ho. Nipa bebre etumi friend. Recently, Madam Fubako frame also opedan han e wo Libya ha. Na dan na opa han no oye Ghana ni e na ni nua Ghana ni frɛ no so onimobi a Libya ni ba bi a o fi a hoye kama ono so pe obi ama na ahan. Not knowing sesa onu omo aye one. Enti so omo be che sa nipa no na omo de no kwa no omo hia sika anase omo ye durukwan mu anase nipa no atwe ne ho na Libya for no edna ko ebia sika bi no omo akwaje no ono akwaje ne hye. Enti se bibi se esi ade me pese mebusa mahwefo ne se eye Libya ni no na yeye ana ye yennua Ghana ni no e na yeye. Enti ye tracking nipa na age ne number no e use different numbers at the end of the day no nipa ni dwane ye or hiding behind the Libyans. Until later on, no, you could jina ma nipa no directly car na or before nipa no manako he dying no. And you who say no, Grufo we nipa bonafo. Say nipa no do mochia and for munko we baby papa. Actually, ne friend number na fi na enko. Ni issue different ways and meanings tracking nipa no. Eka just say there be sana muntu no enye. Na ye wa bonten ho no aya na ya dwene the way a ye judge any the way a ye kan sem bi no aya na ya dwene eye se eye nipa binum na yesusu se yo mo but one ankasa omo ye the cause of the problem no omo stay behind orofo a wo hwe me
de me pesa me no ka nyina ne se ade bi si na wo nan kasa ye de ade na ye wo no se wo fi se ade no enye wo da ade nti na ogitum se unu ade ye mfanye no obi kokofa oba se ode na eba Libya adwuma na obekasa ode na eba no eye different no ode ne beduru a eniema obekomu ene niema a esi ni niema a ekoso no na saade no esi a na se bi a police fo kwachi omo a eye nipa na kwachi omo no anase ye nipa ode saafo no baaye ebetena ho so omo nye sa adwuma no ena wakoso sa program no oman no mu enantie eni mu adwuma ye eni mu niema ye bibiri wo ho a omo mfoa so omo mpene so se sa adwuma di na ebekoso enti so omo ankasa bechi wo a me no kasa sisi yi Libya ha obi a oni obite na wonua abokro no na wafre Libya ni aka kire se wonua wei abokro no se ugina ho a ade a ye de beye wonua no wahwa a wo yere be ho ade ntira omo chiri haram unu ate na okese unua wei oye connection house ana otono nsa ade a ye be ye no ugina ho awere be ho enti me question so no say ade ne ya ade a omompe omuchiri wo man no afei wo ni obite na oye sa ade no na oye hunhunhun no wanka na eda ho be ba asem no menka asem baako Libyans ade ba ko muntumi enye ana omo enhyeda nya ade wo ho no say omo se sometimes na ye no yesese enti se biribisi na foreigner nipa mo wonte mo ho nyina se mo ntumi anyise nipa wo ya omo ba chi nipa mo wo ho nyina eno ye one secret enti se wonu obite na odi dwumadie bi na ade na oye no unim se ade no enya ade be boa mo ene mo asetena na ade anwo koso ho a esese otu nua no fo esese wohunu anamo wo betu ewo sa ade no mu na kyena ankoka ameka wo akanfo se kwase ase ye de me yonko na ye ne me afei ukoto se aboa bi eti wonua so a ka kire aboa no se aboa sore ye nso na mo ka se onfiri ono no so ofiri ono no so a ode beba won so wo so enti de me pese adofo nyina twamfo nyini ana me pese ye nyina ye hwe na ye hunu ne se there are so many cases happening here in Libya. It is the cause of our own problems. It is the cause of our own doings. Any yen anamontu bia yetu ewo man no mu eno na ekotwe sa niam na nyina edebreye. Mibisa se wona woye yenua ba yi sei se wonua ba anka obagia tum se yenye no saa na se nka oye wo maame a enka obagia tum se yenye no saa na wo de wo bepe sika wo bepe bibi papa de akohwe wo yire wo manu wabusua aside that no a wo ye obi baba saa no wonso ne oba nete wonso wo maame wonso wo nua ba na wo bagia tum se yemfa no fa saa kwan so ana na se wonye ntum se wonua ba enko baabi enko ye adwuma etese na okoye no ebi esika wo respect won sanka ene ho nyama wi na wo de ne befa kwan a etese so de a se wo untumi mfa wo maame nye untumi mfa wonua ba nye untumi mfa wo ba nye untumi mfa even wadamfa open na asem nye de a adenti ena wo di obi de ye. Now we are crying for peace. We are crying for peace. There's no peace in Libya. There's no peace in Libya. Whom are you supposed to bring that peace? Why now ususu say onfasa asundwe ne mrewo? We are the cause of our problem. Why now ususu say onko fasa asundwe ne mfemrewo? Enti sa afo ye omo ye sa de we nyina no se ochena bi oman ana Libya fo chi sa ankrofo no na se omo ye won sa
nipa no yes ade no nabusuafo are they going to complain say ye harass omunuanom ana ye harass omoma ana wahu niema bebre wo ho na esi eto obi a sometimes no na ni wira firi the bad things bi ni niema bi a waye ede ama obi asundwe ni asase su nyina yesi wa asundwe ni asase su no hwan na yedi sa asundwe ne bebre enye nyame o yen ankasa. Do unto others as you want others to do unto you. Said the opposite unu anye ma no wo so ye ma no but yen de no de entisa we are crying for peace. Orofo a wo hwe me asundwe emfiri ba bia ama se wo eneme na yete fa akono ye behwe se ye beye de sese ye se ye hwe na ye de sese ye ya asundwe no beba asundwe a ye pe wa asase so no ye nipa yi we are the cause of the problem enye nyame enye obia se ye pesa asundwe ba sen na ye ne yenu entamute wankasa ogitumu se de wo yi wankasa ogitumu se de wo di ye obi wo a enye wo de but o prefer say ye mfa nye obi na mebusa se how many times ene ye hunu say yes Libya ni ba at this modern age at this century yes wabo adwaman anasa waye bibi atise na ye be treat no in that way. How many times Libyans na mo ha anasa countries ye hu sasa na na koso no how many times na ye hu so mo ankasa at this age I'm talking about this era ayesi obi akoye sa ade no nti ye de na fa kwan a etise yi so eno da nchen a enye Libya fo na ekofa sa afo no de omoba wo eye yen ankasa ye brothers ni ye sisters ena omo ye sa adwuma no omo ankasa oni ni kunu ekoda sore na ono akofa obi baba e de na base o metena connection house ade a chen watwa sika e de atono so mebisa say how many people ena ya ton e de ama Libya fo o ton ni para man Libya ni so onfa no koye afuo onkoku no nwe anasa onkoye den enti ni paton ye ton hefo na eton hefo ena eton nipa e wo man Libya mu. Okasa say ya people think say you are defending Libyans and you are doing all this thing. Fact is fact. Oti asase so mpendo kora sunwie ene sanema no ento. Yeton nipa mebusa go to my contents how many people am I interview omo ena me nipa bebre a me no mo atwetwe nkomo a how many people ena yeton emfiri ni kuromu emra meduru oman Libya mu at every stage bi an yeton na yeton ofawa no de wakoma ni pafoforo no ato no de sika kakra ka ho no so de wakoma ni pafoforo no so ato no de kakra ka ho enti obi beba beduru oman we mu na ka de danity so no se o de plane na e ba ne ka nuru sa opa me no ka no cross check and see mo amofa form no uba bedu Libya atwia 7,000 uba bedu Libya 6,000 and over emano de sika de bebre ena yede to omotiri so adenti na etesa o sha ase na o beginning from ni country bisa se sika dodo san ena ye kasa ye beje no o meduru ha no na sika no anyini a if you say oninu ya no e de no be ma obi na waji sika no nti ono ji a no so de na koma obi foforo no so aji sika no so aji no de na koma nipa foforo enti ubeba no obeba duru man we mu no naka a edina nim no senka oye proper arrangement and or the far plane e de babeduru ya nka ye bi kura sa aka no mu mienu ni nyina chiri no yehwe hawo atete na amane a yedi nipa fam saafo na ye saafo no mebisa se enye ya ye kromfo yi e na omo ya na enye ye na hohoi e na ye sa adwumadi na orofo hwe orofo otie me. Who are the cause of this problem?
Me hunu anase wo oman we mu no se wo hoho no ana me fa de se Libya ni ekoton hoho e de na ma no yonku Libya ni a mo ba Libya pen mo ma ye nokre kafo ne yemusa se okoton no de ma Libya ni a oton no de na ma Libya ni se onye ne den se Libya ni afa hoho wo kuru wem ha se okoton no de ama Libya ni se obeye ne den onkuku no ywe onfa no koye afu anade no onfa no koye. And how many cases se ente saade a eno de hefo na eton hefo ma hefo hefafo na eton hefo de ma hefo ton a yeton ni nyina no eye we the foreigners ton a yeton nipa no eye yen a ubo so yeso obi ton obi no me no ka sesese eye e ma na ye do omukogu connection house na even member bi kura so ntumi ntena na all pebi no eye ton because ebeka acho se sikase na eda niti so enti bra betua na yemfa oba no ma oton no ma tuntum ni ana se oton no ma hoho ano so ton no ma Libya ni o ton tuntum ni na ma Libya ni ana hoho e de na ma Libya ni no question me bisa se adwuma be no de no be kwa akoye na Libya ni no ton so de ne kwaye de enti omo to nipa ni nyina those involved or those behind no eye yankasa ye manmufo eye yankasa ye kurumfo ena ye di sa adwuma enti problems ne niema esi ne niema ekoso ne nyina no eye hifo ena eye behind it ade ba ko a mahunu ewo man we mu ne sem Libya ni ntumi nye connection emma ontumi succeed wa bra foreigner enka ho sa anso na foreigner no connections bi wo no obeya ono so benya Libya ni e dia support enti se me ame no kasa sisi yi se manfa me menua be ma manfa menua ba ma se Libya ni mfa no koye sa business na obeye den na nensaka meanwhile omo so wo nuanom ne ayi a omo mfa omo nye sa adwuma no how many of them and I better say yes you Libya ni aton Libya ni ama Libya ni enti nema bebre wo ho na esi nema bebre ekoso a ye na ye ahoho a ye wo man mu no e wo se ye very careful kwanya ye fa so ba anyhow bebre eto nipa bebre desert de ye de beba ensusu de ye de beba then we will know the cause of it enti se BBC a we will know whom to be blamed se BBC a ye be hunu nipa esese ye blame no connection man no obefa awo no ma wo ma me no wabusuafo ntia se ono na ede wo ba ana se ye ma wo hu se nipa wei e na ede wo na ma nti se BBC wo ho a se nipa na se ye consult no but the issue na ye kan nyina na akwa ye se e Libyan for no enti no e koba sa hwan na wo ka che no hwan na wo ko there are so many cases ba nipa no ye betumi attrack no this incident here see here no some of Nigerians and some of our friends no they were able to track the person omo ni background ni fie na japade ahodo a waye but said ya na ye kano no as if say ye Libya for it say Libya ni dia obeden atena wo kurom no ho a ene Libya ni atwemanso ana obeden atena ho ene Libya ni aka sema na yeye na chese yeye na sese ye nja manenka na nso ade na yekoso no our own brothers and sisters are behind it omo eno ye behind it enti mesre de mesre mahwefo ene atifo nyina ne se biribi wo na esi na yekoso a before ayebe jeje no before ayebe ka ho nsem bi no ye hwe the cause of the first stage the cause of the problem se yehunu ne saade a ebetumi aboa yen na niam bisu wo ho a yebetumi asia no question ya mibisa ne se ye chi Nigeria ni a yesi binum wo ho a I have some messages here yesi ye Western Union fakoto account to bim ewo Nigeria sa account na ye de kotum no eye Libya ni account ana eye hwan account say touches aye touch amanfo na ye the electric na ye the pipe asoja na esosogu amanfo so na ye hye omo ye
do mo fa sa haship we mu nyina no sika na ye di phone si so say frɛ fine bia na obaka so alabu ni wo ubehu no sika na ye se control free o man mu ho fabra no he fa na e pass through ansa na ba beduru dudu no mo wo prisons binom a yesi sika no obeye yi a fa sika no koto account bim ewo Ghana ana fa kotum ewo Nigeria fa kotum ewo ha no sa account no who owns that account? Is it a Libyan or is a foreigner? Adesua na mepese yesua biribi efiri no sa case yesi yi alabufo dodo sen enampo be hunu se ye bo oba naked yesi se nipa we de fine ye betumi akase ebiasi ana ebisi, but how many people are mema akesefo be yese miensa ekonan moyere oba edene fa kwan a etise so. Enti mebisa se aya na mebisa se ebasa no a sesei no de esi ye ene de omudi nipa no fa mu no sa sika na sese nkasa ada na ode ba no nsa aka na se wonsa nka de a na odofo utu anamo etise ya enya de a ebeboye na emfa asundwe so mre ba bi ayete. Enti asundwe the peace that we are calling for, it is we are causing all these problems. Ye yankasa na ye this problem and this how no ema ye ho. Enti yodofo a hwe me wo Libya and I say wo abonten. I want to use this opportunity, I want to use this privilege to urge you, say ade bi wo na esi, ade bi wo na ekoso na enya mumma yen kano kure no nchire se ade we nye na yen try say sa niema no so ye be ye free baby ayete na aboa yen ama yasumu adwe. Is GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you.